Petang ini saya menyediakan makanan untuk ternakan, yaitu ternakan babi. Saya menyediakan buah timun ataupun timun Sarawak untuk makanan ternakan saya menjelang pagi esok, guys. Okay, guys, stay tuned.
fokus udah gitu.
Semua hamil bagian guys. Yang ini hamil. Ini bulan 1 2024 nanti guys. Ada dua nih, yang sebelah sana dan yang sebelah sini. Manakala yang ini bulan 11 nih. Ini akan bulan 11 nih guys. Dia akan susu dia sudah besar guys. Dia akan melahirkan dalam bulan 11. Sambil baring dia makan guys. Sambil baring. Baring. Kalau dua ekor nih, ini anak dia baru 2 bulan lebih. Ada sini lagi guys. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth of